increase in FDI leading to, okay, the beta here, right? The beta units or the beta US dollar increase in the GDP, right? In the GDP. But you can see here, the GDP here maybe the trillion, but here you only get $1 increase. So I mean the in term of, so it is not significant. Yeah, it's not significant because $1 is very small. Yeah, it's very small. Yeah, but if you use the log model, it is GDP, and you take log to side, right? That means you transfer from absolute scale to the relative scale, right? Here we have the absolute scale here to the relative scale. Yeah, relative scale here. Scale here. And here, when you transfer from the absolute scale to relative scale, and the way you explain the coefficient is different. Yeah. Here, for example, you get the log level here. So, and you get the coefficient here. The coefficient beta here equal to 5, equal to maybe, it is 0 0.5, 0 0.5. That means, okay, how to explain the coefficient on the log model, right? We have 1% because you transfer the absolute scale to the relative scale, right? 1% increase, yeah, in FDI leading to, okay, for example, here we have the beta here equal to 0 0.5, 0 0.5% this increase in the GDP. Yeah, you can see here, we consider the absolute, the relative scale 1%. That means we understand that a country have the GDP equal to 100, and you say 1%, it is 1% increase in the, for example here, sorry, in the FDI. Okay, FDI equal, a country have the FDI equal to 100. That means you when you say the 1%, that means you say it is $1. Yeah. And another country, yeah, another country, it is they have the FDI equal to 1,000, and you say 1% here, and it is about 10, right? 1% of 1,000, it is 10, right? But although they have the different absolute scale, but for this country, right, this absolute scale, this absolute value only account for 1%. And although, right, the second country had a higher GDP, FDI, but when we say, right, and 10%, 10 US dollar here is account of 1% too. And the way you transfer to absolute scale to relative scale, so we need to take a look at the model. Yeah, and actually we have at least two reasons, right, to take log model. We have to reduce the outliers, right, and to easier for us to integrate the result. And we have another reason. You remember this homoscedasticity, right? Homoscedasticity, they say that the variance of U, right, does not vary with the S, right? That means when we change the values of independent variable, right, the variance of residual does not change. Yeah, and this is one assumption of S model, right? This assumption make the coefficient is unbiased, right? And they say in the empirical, right? So they say that if sometime, if you take log a model, right? You take log one variable, you can get the homoscedasticity, right? That means if the variance, right, of U, right, change with the S, that means we have heteroscedasticity, and heteroscedasticity is the violates the OS assumption, right? So because in the OS model, we need to have the homoscedasticity, right? And sometimes they define that we say that if we take log one variable, we can get the homoscedasticity. Yeah. So to here we have the to reduce outliers, right? Easier for to integrate the result and then to maybe to get the homoscedasticity. So actually we have
at least three reasons, yeah, why we use we need to take log one variable. Yeah. So like whether we use log or not depends on the data, right? Like I see sometimes we need to use that, but sometimes there's no big difference between the largest one and the smallest one. Mhm. So we don't use log, right? Mhm. Yeah, it depends on the data, right? For the Mm. empirical analysis, right? When you this is the reason why we need to see the why we need to get the summary statistics, right? When we say when we summary the statistics, right, and we say that okay, the maximum value of one variable is very large, right? That means okay, maybe outlier is a big problem with the variable. So if we don't take log, right, maybe we have the higher residual, so we will consider to take log variable. And the decision whether we take log or not take log one variable and also depend on the literature review. That means we review the paper in the same topic, right? And we say that okay, they say that this variable is very uh easy, have the high outliers or low outlier or have a high skewness something, you should take log, and then we also take log too. Yeah. Yeah, thank you. Yeah. Thầy ơi, có nghĩa là nếu như một cái data nó có cái gap lớn á, thì mình sẽ xài log đúng không thầy? Đúng rồi, để mình review, mình giảm cái outlier thôi. Dạ. Ừ. Dạ. Với lại một số trường hợp như thầy nói đó, ví dụ như bây giờ mình nói là ảnh hưởng của cái gì đó lên GDP đúng không, mà của GDP lên lên một cái biến nào đó, ví dụ như FDI lên GDP đi, mà em thấy ví dụ như GDP và FDI ở một quốc gia thì nó là bao nhiêu, nó là hàng tỷ hàng hàng triệu đô la đúng không? Nhưng mà nếu mà mình sử dụng level thì mình nói sao, mình chỉ diễn tả được cái gì, $1 tăng trong GDP trong FDI, nhưng mà $1 nó có đáng kể hay không, đúng không? Ví dụ như $1 ở một cái quốc gia như như GDP FDI chỉ có 100 thì $1 nó chiếm 1%. Nhưng giả sử ở một cái quốc gia mà FDI nó là 1 triệu đi, thì $1 có 1 triệu đó là bao nhiêu, không bao nhiêu phần trăm, số rất là nhỏ. Trong khi đó mình sẽ chuyển về một cái hang đo tương đối là hang đo 1%, thì mình hiểu được là 1% nó là 1%, nó ví dụ như một 1% của 100 đó là một. Giả sử như một quốc gia khác nó đang tăng là, ví dụ như nó đang FDI của nó là 1.000 nhưng mà nó đang tăng 10, thì 10 cái 10 này cũng chỉ là 1% ở cái quốc gia 1.000 đó thôi ha. Thì xét về mặt một cách tương đối thì nó sẽ là 1% ở một cái tức là $1 ở cái nước mà 100 nó sẽ bằng $10 ở cái nước 1.000 ha. Thật ra nó sẽ có 4. Thật ra nó sẽ có 4 dạng model lận, là model dạng này, ví dụ như là level và level, level và log, log và level và log. Thì mỗi dạng model nó sẽ có một cái cách diễn giải cái ý nghĩa của số hợp quy khác nhau ha, mỗi model. Nhưng mà ở đây vì cái thời gian để cho cái chương regression của mình không có nhiều, nên mình chỉ đi một tổng quan là cái model này làm sao để mình diễn giải cái hệ số hợp quy ở model đầu tiên thôi ha. Còn về chi tiết những cái model sau thì mình sẽ không có thời gian để mình đi sâu, tại vì cái course này cái regression chỉ là một cái session nhỏ thôi, nên mình sẽ không có đi kỹ ha. Còn giả sử trong trường hợp tụi em muốn học muốn muốn mà biết về cái này thì tụi em có thể coi một số cái sách về về Applied Econometrics ha. Họ sẽ phân biệt làm sao để diễn giải hồi tới diễn ờ, mô tả không phải sao ta? Interact cái hệ số hồi quy cho từng cái model nó khác biệt như thế nào ha. Dạ. So any question here? Yeah, if not we have the maybe 15-minute break. Yeah.